Barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa UBC TV, karibu kwa taarifa ya leo, ikiwa ni siku 12 baada ya mwezi wa 3 mwaka huu wa 2022. Kama ada ni muda wa taarifa ya habari ikija moja kwa moja kutoka jiji la Kampala, lakini hayo yote 9 la 10 ni muktasari. Viongozi katika eneo la Acholi wameunga mkono mpango wa Wizara ya Afya. Bodi ya utalii humu nchini kwa ushirikiano na ubalozi wa Ireland wamezindua mpango. Na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la UAA atoa wito kwa haki za binadamu. Hujambo, mimi ni Edwin Nyachwara. Bodi ya utalii humu nchini kwa ushirikiano na ubalozi wa Ireland wamezindua mpango ambao unanuia kuongeza ladha katika sekta hiyo na kuinua mapato yake na kuongezea mapato ya kijumla ya taifa. Hii ni kutokana na ule mpango wa kubadilisha rangi ya minara humu nchini na kuifanya iwe kijani kibichi ili kwamba waweze kuvutia wageni na wenyeji humu nchini katika sekta ya utalii. Hii hapa taarifa kwa undani. Minara miwili ambayo tayari imebadilishwa rangi kuwa kijani ni mnara unaoashiria uhuru wa taifa letu la Uganda katika barabara ya Speke, pamoja na mnara wa Amahembe Gente katika kituo cha kitamaduni wilayani Mbarara. We are honored to be able to green the independent monument for the first time ahead of this historic event. Shabaha kuu ya mpango huu ni kutangazia jamii ya kimataifa uzuri wa maumbile ya Uganda na kuendeleza soko la sekta hiyo. We don't just have one thing to showcase. We have the wildlife, we have the landscape, we have the weather, we have the people, we have the food. So our comparative advantage is that we have everything that Africa has in this one country. And this is how we are selling the country. Mnara wa uhuru unaongea zaidi kuhusu hatua taifa lilipitia kupata uhuru zaidi ya miaka 60. By greening this monument, we hope to showcase Uganda's proud independence and the value of all republics. We hope to be able to show to our Irish community here in Uganda, but also overseas, the beauty of Uganda. We have been able to show the world some of the pearls that we have. We have been to the equator, we have been to the source of the Nile, we have been to different other monuments around the country, and today we are here. Ladies and gentlemen, today we are actually showcasing two things. Today we are showcasing the Independence Monument, which marks the independence of this country. It's very significant, especially for this year, because we are making 60 years. Iliyopita. UBC Habari. Karibu tuendelee kufahamisha. Waziri wa kitaifa na biashara na viwanda Mheshimiwa David Bahati amezuru familia 80 ambazo ziliathirika na mvua kubwa iliyosheheni eneo la Kabale wiki iliyopita. Walioathiriwa ni kutoka parokia 3 za Butanda, Kahunge pamoja na Lyakimirima katika eneo bunge la Ndorwa magharibi mwa wilaya ya Kabale. Siku ya Jumatano tarehe 9 mwezi huu wa Machi kulishuhudiwa na mvua kubwa iliyoharibu mali na kusababisha hasara tele katika parokia 3 wilayani Kabale. Mvua hii iliacha zaidi ya familia 80 za parokia ya Ndorwa, Butanda pamoja na Kahunge katika hali mbaya, huku hasara kubwa ikiwakodolea macho. Appeal to the government really to assist us because this place is hard to reach, and our people planted their own crops, they even harvested nasi. Huku wengine wakiacha bila makao. Mwenyekiti wa parokia ya Butanda anaeleza aliyotokea. Mvua hiyo ambayo haikusikia la muadhini wala la mteka maji msikitini iliharibu majengo ya kanisa ya Nyamahinda Church of Uganda. Habere hari mu temporary structure ahabwe kanisa ya letandikigweho juba
kandi bine ntekateka orarebe misinje nyuma yo kugira ngo tubase kwimutize nyuma kugira ngo bombekere nyuma bagire. Waziri wa kitaifa wa biashara na viwanda ambaye pia ni mbunge wa eneo hilo David Bahati alizuru familia zilizoathiriwa. People in Roga West and Kabale have lost houses and property because of the rain that happened 2 days ago. And we have informed the Prime Minister, the Office of the Prime Minister. So as government we are working hard to get support to these people. Waziri alitoa msaada wa mabati miongoni mwa bidhaa zingine kusaidia familia zilizoangukiwa na mtaimbwa huo. But in the meantime, I've been able to mobilize 650 iron sheets to distribute to those widows and poor families that whose houses have been totally destroyed by the rain. Tangu jadi parokia ya Kigezi wilayani Kabare imekabiliwa na majanga mbalimbali. Sisi kutoka hapa studio tunawaombea shubla walioathiriwa. Unaendelea kutupokea kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili na kupa fursa wewe mtazamaji kujifundisha lugha ya Kiswahili kupitia kwa habari zetu. Unatangaza sasa, tupate matangazo, turejee na habari zaidi. MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily band of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 30 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 80 MBs. For 1,000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 180 MBs. Dial *150*10 or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. COVID-19 is still here with us. As Owechitiwa Peter Maiga, the Prime Minister of Buganda, states, let us all take the necessary precautions. Self-medication is always very dangerous. We should leave medical matters to the medical personnel. It's only a healthy population that can produce wealth. And if you want to work for your well-being, you must care about your health first. Because of the new COVID-19 circulating variants like Omicron, it is very important for all of us to be fully vaccinated with 2 doses of the same vaccine type. It's only those getting Johnson & Johnson who receive only a single dose to be fully protected. Even after vaccination, continue to adhere to all SOPs by wearing a mask properly, covering your mouth and nose, washing your hands regularly with soap and clean water or using an alcohol-based sanitizer, maintaining physical distance of at least 2 meters from others and avoiding crowds. Echa COVID-19, chijakugwa. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and partners. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la uwekezaji la Uganda Investment Authority Daktari Margaret Kigozi Samahani ametoa wito kwa mashirika mbalimbali kushirikiana katika kupigania haki za wanawake. Amesema kwamba hatua hii itawezesha maendeleo ya taifa kwa haraka, kwani mwanamke ni nguzo ya maendeleo. You need to support the women. You need to help them in whatever they are doing. So yeah,
So Hilda Shadria, we're so proud of her. Find the book called Stand and buy it, and it will help you to understand what women go through and how their lives can be made better. The story is simple. It's that I, like most women, spend a lot of our life standing for rights because we don't get them automatically. We are born with them, but we have to fight to enjoy them. So the book Stand is basically to tell people how I've stood up for my rights, how I'm standing up for the rights of girls and women, and also telling women that we need to stand. But in terms of full enjoyment of our rights, we definitely are not on the right track because we still have very high violence against women. We still have women who are economically not able to sustain their lives. In terms of employment, although it looks like we have some women in the political sphere, we still don't have a lot of women in the higher echelons of leadership. So there's still a lot of work to do, but at least you can speak out. That for me is a major achievement. And the benefits that I got was self-awareness. I got to know who I am. When I became self-aware, I got to know that I am the one who actually leads from the front. It's not my husband. Karibu tuendelee kufahamisha aliyekuwa viongozi kutoka eneo la Acholi wamepigia upatu mpango wa Wizara ya Afya wa kuanzisha awamu ya pili ya chanjo la COVID-19. Viongozi hao wamesema kwamba hii itakuwa hatua nzuri kwani idadi ya waliopata chanjo awamu ya kwanza ilikuwa ndogo zaidi. Mpango wa Wizara ya Afya kutangaza awamu ya pili ya chanjo ya COVID-19. Viongozi hao sasa wakitoa wito kwa wakazi wa maeneo hayo, huku mwenyekiti wa mji mkuu wa Gulu Dennis Oding Piny akinyoshea kidole cha lawama pengo la mawasiliano. Health also came on postponing because we had already gone and told the public that vaccination would start on the 19th of last month. And people kept on coming to health centers to be vaccinated. Only we told it was postponed. Viongozi hao wameahidi kushirikiana na jopo la COVID-19 ili kufanikisha mpango wa awamu ya pili ya chanjo la corona. You wait at the end of the exercise, you will see our good performance. We shall join hands and do great mobilization for this vaccine. Kwa upande wake, waziri wa kitaifa kwa masuala ya jumla Anifa Kaoya ametoa wito kwa viongozi hao wa Acholi kuwa mstari mbele wa kupinga baadhi ya imani za kitamaduni zinazorudisha nyuma maendeleo. A society that is sick, the economy will be sick, the body will be sick, everything will be retarded. Ingawa serikali ina lengo la kuchanja zaidi ya watu milioni 22 kati ya awamu ya pili kufikia sasa, idadi ya waliojitokeza kupata chanjo bado ni ndogo zaidi. But the problem now is the people are now saying corona is no longer there. That is what the people are saying. Naye Daniel Chabaize ambaye ni mratibu wa kitaifa katika masuala ya chanjo amelaumu jopo la COVID-19 wilayani humo. The leaders, why haven't the health workers received their money? This money was sent to the accounts of the districts. Wakati wa awamu ya kwanza ya chanjo hilo, eneo la Acholi lilifanya vibaya zaidi ambapo asilimia ndogo ilijitokeza. COVID-19 is still here with us. As Owechiti Wapita Maiga, the Prime Minister of Buganda, states,
Let us all take the necessary precautions. Self-medication is always very dangerous. We should leave medical matters to the medical personnel. It's only a healthy population that can produce wealth. And if you want to work for your well-being, you must care about your health first. Because of the new COVID-19 circulating variants like Omicron, it is very important for all of us to be fully vaccinated with 2 doses of the same vaccine type. It's only those getting Johnson & Johnson who receive only a single dose to be fully protected. Even after vaccination, continue to adhere to all SOPs by wearing a mask properly, covering your mouth and nose, washing your hands regularly with soap and clean water or using an alcohol-based sanitizer, maintaining physical distance of at least 2 meters from others and avoiding crowds. Echa COVID-19, chija kugwa. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and partners. Samahani basi kwa hitilafu ya mitambo, lakini sasa imerekebishwa na tuendelee na habari zetu, tukiarifiwa kwamba wanafunzi wanaofanya somo la Kifaransa humu nchini wamehimizwa kujiunga na mashindano ambayo yametolewa kufanyika na shirika la Kifaransa kama njia ya kuendeleza somo hili hapa nchini. Wanafunzi hao wamehimizwa kwamba wakishiriki watanufaika hata katika soko la kikazi. And we are here today for the official launch of a competition called Jogera Français. It's an exciting time for Ugandans who are learning French because we're going to be able to reward their efforts and to acknowledge the ones that go above and beyond. To summarize what Jogera Français is in a nutshell, it's a competition from April to December where students from primary schools, secondary school, high school, and universities will be able to sit for a French examination. Promote French culture. Yeah, we do that all year long. We promote the cultures of the French-speaking world. Well, this makes sense, you know, some of the neighbors speak French. Congo. I was about to say Rwanda. Rwanda is a bit tricky because French is there, but of course there have been changes. Burundi. And other countries not so far. Business of these subjects should be script. It shouldn't come to the languages. We ought to go ahead. If we learn from the British system, a British by 11, I told you, knows more than 3 international languages and can work anywhere in the world. Let the government support the languages in schools. I think that alone will be a great motivation. What we were thinking when we decided to give them money is to give an opportunity for someone maybe to plan for his own or her own trip to a French-speaking country. We know that a lot of people are able to find ways to speak, to listen French, despite the fact that this is an English-speaking country. But we think that what could be even more exciting for them is to have an opportunity to visit a French-speaking country. Here at Alliance Française, where we are launching a competition for learners in institutions of learning in Uganda, a competition that has been dubbed as Jogera Français. It is a very exciting competition. I find it creative because it has the local flavor of Luganda, Jogera, and Français. So a combination to mean I speak French. Je parle français in French. French and also a teacher of French. I'm very privileged to be part of the launch of Jogera Français, the school's competition that is going to help, sensitize the head teachers and the students and parents about the importance of the DELF exam. The DELF exam is an international certification that helps learners to understand their level of French. Viongozi wa wilaya na wale wa mitaani kutoka eneo la Bunyolo wamesema kwamba pana haja ya kuongezewa fedha za ufadhili katika eneo lao. Viongozi hao wamesema kwamba hatua hiyo itakuza maendeleo ya kiuchumi na kuinua maisha ya wakazi wa maeneo hayo. For us like RDCs, we must work hand in hand with all the stakeholders, including political leaders in the districts and all the technical team led by the COW to ensure that we use the monitoring and evaluation document to check whether whatever was promised in this manifesto is implemented
We look at how much money is put there. We look at the quality of the work. Is it suitable or it is not suitable? PDM had literally almost got stuck because of failure to constitute the committees. We have worked with my production coordinator and security officials and RDC, and we have set them rolling. So I expect I have given ourselves 2 weeks to fully constitute the committees and start sensitization. First of all, we have 5 thematic areas, whereby the first is creating wealth and job. That is theme number 1. And under theme number 1, we have the economy, accelerated industrial agenda, the development and transformation, plus even the socio-economic transformation of our society and democratic government. Now that I give you this information, Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuandalia hii leo, na kabla nikunje jamvi langu na kuletea tena muktasari. Viongozi katika eneo la Acholi wameunga mkono mpango wa Wizara ya Afya. Bodi ya utalii humu nchini kwa ushirikiano na ubalozi wa Ireland wamezindua mpango. Na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Uganda Investment Authority atoa wito kwa wanawake. Nimefika kikomo kwa habari ya leo. Nashukuru kwamba umekuwa na muda kuangalia habari hii na kuhimiza uendelee kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Tumeshirikiana na mwenzangu Sadamu Mbale. Hadi hapo wiki ijayo, mimi ni Edwin Nyachwara. Need to send money to a loved one but you don't